Alright, so now we at 4.5. So we at 4.5, chapter 4, wireless personal area network. So application of ultra wideband is wireless sensor network, chapter 4.5. So sensor network definition. A sensor network is a collection of collaborating sensor nodes. So dia buat network lah. So ataupun kita belajar sebelum ni ada ad hoc kan. Okay. But this guna apa nama yang network yang pakai tiny nodes with sensor capabilities. So it will forming a temporary network without the aid of any center administration or support services. Sama yang kita belajar sebelum ni pakai ad hoc lah. Okay. Sensor nodes can collect, process, analyze, and disseminate data in order to provide access to information anytime and everywhere. Okay, so untuk wireless sensor network consists of base station and a number of wireless sensor nodes. So kena ada banyak lah. Sini ada contoh 2, 4, 6, 8, 10, 11 node. Okay, tapi dia akan ada ke base station. So this is komponen-komponen untuk WSN. Ada location finding system, ada mobilizer. Untuk power unit dia ada hantar kepada processor ataupun storage. Dan dia akan processor unit untuk tadilah finding system dengan mobilizer. Okay. So dia ada juga transceiver. And then untuk sensor unit dia ada sensor dengan ADC. Okay. Okay. So power unit ni powered by power generator lah. So sensor network features large number of sensors, low energy use, efficient use of the small memory, data aggregation, network self-organization, collaborative signal processing, and querying, queryability kan. Okay, siapa yang start cipta ni? Engineer tahun 1998. So yang realized that Wi-Fi and Bluetooth were going to be unsuitable for many application. So dah ada Wi-Fi dengan Bluetooth 1998. Bila ni? Waktu Anwar mula-mula kena kan? DSI kena kan? 1998 kan? Okay. Kena frame. Tak tahulah betul tak betul, wallahualam kan? Kan? Yang penting dia dah jadi PM lah kan? Okay. 1998 masa tu kan? Sebelum millennium. 2000 kan? IEEE 2.15.4 standard was completed in May 2003. Betul ni, 5 tahun lah. Okay. So WSN dia pakai IEEE 802.15.5. Masih dalam 15 ataupun personal area network kan. Alright. Sama 15 sama yang Bluetooth kan. Okay. So company yang buat chip ni nama dia Zigbee. Okay, Zigbee Alliance wireless control that simply works. Okay. So kalau siapa nak buat smart home, smart IoT, so boleh pakai this Zigbee. The Zigbee Alliance is an association of companies working together to enable reliable, cost-effective, low-power, wirelessly network monitoring and control product based on an open global standard. So kalau tengok sini kita boleh tahu untuk apa kita buat benda ni. Kan? Selain daripada cost-effective, low power, tak payah pakai bateri, tak payah pakai current, boleh pakai bateri kan? Untuk wireless network monitoring. So kita boleh monitor. Kalau kata kita buat smart home, benda tu kita boleh monitor kan. Kalau kita buat IoT yang lain, nak detect humidity, apa temperature, apa tu kedalaman septic tank septic. Dulu student saya ada buat dia letak apa nama WSN ni,
ZigBee ni dekat antiseptic tank. Kan? Menariklah idea tu kan. So siapa yang nak pergi check antiseptic tank kan? Busuk apa semua kan? So kita letak benda ni dia boleh monitor kan? Dia boleh monitor. Siapa nak letak wifi kat situ kan? Tak berbaloi lah, mahal kan nak letak wifi semata-mata nak ni kan. ZigBee okey lah. Kan? OT okey lah sebab dia cost effective. Nampak tak? Kan? Tak perlu. Dia boleh buat WSN ni sebab dia pakai node tanpa guna infrastructure macam wireless yang lain kan. Kena enable untuk antiseptic tank duduk kat mana hala kan. Orang tak duduk kan. Bangunan pun tak ada, betul tak? Okay, next. Okay, ZigBee ataupun low range wireless personal area network. So simpler and less expensive than Bluetooth. Main objective to ease of installation, reliable data transfer, short range operation, extremely low cost, reasonable battery life. So maintain a simple and flexible protocol. So raw data rate will be high enough, 250 kilobit per second to satisfy a set of simple needs, such as interactive toys, but it also scalable down to the needs of sensor and automation needs 20 kilobit per second or below using wireless communication. So ZigBee is what is ZigBee? ZigBee is a working group which are much the same as the Wi-Fi Alliance or the WiMAX forum. Geng-geng yang sama yang buat WiMAX. Oh, pernah dengar nama WiMAX? Pernah dulu sekali kan? P1 WiMAX sebelum dia jadi P1 4G kan? Kan? Company P1 kan kat Malaysia yang buat WiMAX. Company lain tak ada kan? Belum TM take over. TM take over lah P1 tu. Alright. So technological standard created for control and sensor networks based on IEEE 2.15.4 standard. Kenapa WiMAX ni wujud? Cerita WiMAX lah, bukan cerita ZigBee. Saja-sajalah, rebok sikit. Kenapa ada WiMAX? Dah ada Wi-Fi, tiba-tiba nak ada WiMAX. Sebab Wi-Fi ni dia tak boleh jadi macam selular kan, tak boleh jadi macam 4G. Tak boleh jadi macam 3G. Masa tu 3G kan. Waktu format WiMAX ni sebelum tu dia nak atasi 3G lah. Kalau selular 3G tu kan dia kat mana-mana pun ada sebab dia ada antena kan, dia ada base station. Kan Wi-Fi tak ada base station, dia ada router-router je kan. Tapi dia tak broadcast macam selular. Okay, so dia orang punya idea Wi-Fi ni nak letak dekat ada antena macam selular. So dia pasang dekat selalu letak atas building lah. Untuk nak jadi base station untuk Wi-Fi. So nama dia WiMAX. Dan dia punya waktu mula-mula nak launch dulu saya rasa teruja lah. Sebab kalau kita pakai WiMAX ni dalam keadaan kita dalam kenderaan yang laju pun network kita tak putus. Kita speed 80 km per second pun kilometer per hour pun kan dia punya internet tak putus lah kan. Alright. Tapi benda tu sebelum 4G dah ada 4G. Dia punya features tu dah 4G dah take over. WiMAX ni siapa yang nak pakai, siapa yang nak maintain benda-benda dekat atas bangunan tu kan. Company pun dah kena take over dengan TM kan. Okay, habis cerita WiMAX yang tak masuk dalam ni kan, cuma dia cerita lah kan. Okay, kemudian dia orang pun dah beralih kepada ZigBee pula kan. Okay. Technological standard created for control and sensor networks based on IEEE 2.50.4 standard. Okay, so alliance dia orang nama ZigBee Alliance. Okay, kenapa? Name for erratic zigzagging pattern of bees between flowers. Okay, symbolize
communication between nodes in a mesh network, tu panggil zigzag kan. So ZigBee a standard for mesh networking built on IEEE 2.50.4 standard. Reliability through mesh connectivity designed for low power application. That's why very long battery life lah. And low data rate 2,450 kilobit per second. So depending on band. And secure, very secure. Yes, at 128 encryption available. Have configuring allow ad hoc networks and ease of installation and configuration. Ini perbandingan antara tiga-tiga tu lah, Wi-Fi, Bluetooth dengan ZigBee. Okay, so ZigBee ni dia kecil sikit lah, dia punya speed dia. Yang kata laju tadi, ultra wideband tadi kan pakai RFID tadi kan. Dia lain sikit ZigBee. Long battery life and low cost. Kan. Power, kalau kamu boleh baca power, 30 mega ampere kan, standby 356 micro ampere. Kecil lah ni. Sebab dia pakai untuk standby sikit je power dia. Okay, protocol size 34 kilobyte per 14 kilobyte kan. B besar byte lah, B kecil bit. Okay, IoT banyak lah. Nampak, dia buat alarm kan. Home automation. Okay, extend ni. Nak guna untuk kenderaan, bagus lah. Okay, apa dia buat untuk smart home ni? The computer control of future home is the goal of smart house project. Among the likely candidate for interfacing the network are the heating, ventilation, the air conditioning, HAV system, water heater, range security and lighting. Lightning pula dah kan. Remote meter reading and demand side management by utility companies are among the driving forces for home applications. So protocol accepted in this consumer environment is contingent on achieving low cost node and ease operation. The speed of those systems will range from low to high depending on the device connected to the system. Both the message size and the message protocol complexity will be medium. Over 2 decades ago, Extend Corporation, dipanggil Extend tadi kan, ada Extend Corporation developed the Extend protocol for home. Dah ada protocol which has been used extensively for LAMP and appliance control. So more recently, the smart house application language, ada language pula, SHAL, was developed and includes over 100 message type for specific function. Dedicated multi-conductor wiring is required in the home. The system can address 900 nodes and operate at maximum of 9.6 kilobit per second. Two additional contenders in this arena are CBus and Lone Top. Ini contoh app dalam Smart Link application kan. Boleh living room, nak tengok dia akan buat dalam bentuk room. Okay. Nak light macam mana, lighting macam mana, on off. Alright, apa lagi dia buat? Dia ada schedule, nampak schedule. Kan, scheduling. So selain daripada lighting apa lagi? Aircon, air conditioner. Kan? Ada pernah tengok tak yang YouTube dia pakai smart home yang dia balik rumah tu lepas cabut gigi tu? Dia tak boleh masuk pintu. Tak boleh masuk pintu. Open the door dia keluar lagu Jennifer Lopez, apa nama, On the Floor tu kan?
Ada kan? So use the AC power line as a transmission mechanism. Addressing has house A through P and module codes 1 through 16. Slow speed effective rate of 6 megabit per second, not reliable ahead of its time and offer a coolness factor. Oh, pakai main tepuk je. Kan? On off kan? Clap on, clap off. Tepuk untuk on, tepuk untuk off. Pun boleh kan? Wireless sensor network janji dia send. Okay, banyak dekat sini lah contoh dia smart link ni affordable and flexible web-based controller. Web-based model perfect for controlling wall switches, lamp or install thermostat and many more instant devices. Okay, smart link integrates ISTEON technology with any web-enabled device, allowing you to set up and control ISTEON device from inside your home, in backyard, at work, in car, or vacation halfway around the world. Okay. So allow most mobile web-enabled devices to remotely control. Okay, this compatible device is ISTEON compatible device. Store and execute on and off timer for your device, all without a PC. Lepas tu kamera pula kan. Ramai sekarang dah pakai surveillance dekat rumah kan. Beli kat Shopee je. Tak mahal dalam RM200 kan. Kalau kata tak ada kat rumah, apa nama yang courier masuk kan. Nak hantar barang ke kan. Dah boleh bercakap dengan dia orang. Okey, letak kan. Kalau cakap dengan kamera je. Orangnya dekat Kenui kan. Okay, nama dia IP camera. Okay, support allow for remote surveillance and camera control. Customizable web interface makes controlling your home easy. Oh, lepas tu sunlight and sunset timer support. Kan, dapat detect light kan. Dapat detect dia punya sense. Apa nama cahaya, kalau kata gelap, dia buka lampu. Kalau cerah, dia tutup lampu kan. Device status feedback, high meter power display and thermostat support. Okay, this is standard for ZigBee. Okay, dekat. Define only the PHI physical layer and the Mac media access controller. Application user defined ZigBee Alliance IEEE 2.50.4 define. Kat sini Mac and physical layer. So ZigBee dekat application framework dengan network security. Okay, atas sekali layer application kan. Layer first 7 layer, layer ke-7 kan. Alright. Okay, so ZigBee kat tengah-tengah antara ni lah application dengan kita punya Mac layer lah. Detailing layer. Okay, so untuk technical dia, ZigBee ni frequency band and data rate, sinilah. Kalau kata pakai 2.4 GHz, chip rate dia berapa, lepas tu mode QPSK, lain kan, modulation orthogonal kan. Tadi kita tengok kan. Okay, kalau kata 860, 868, frequency band 868 hingga 870. 900 hingga 902. Okay, chip rate dia 600 kilo chips per second. Kalau yang kecil tu 300 je. 300 kilo chip per second. Okay, tu double lah. 20, 40, 20, 40 kan. Kilobit per second dengan keyboard. Kilobaud. Okay, ZigBee in the wireless world band 868, 900 to 928 MHz and 2.4 GHz. So topology ad hoc, star point-to-point mesh, data rate, power consumption, range 10 hingga 100 meters macam yang tadi. Security yang tadi kita tengok AES 128 level encryption. Okay, size up to 64 kilonodes. Besar ni kan. 64,000 nodes in a single logical network. Okay. Oh, tak sama lah.
dekat Europe pakai yang ni kan, Amerika, dan worldwide kita pakai yang dekat Wi-Fi kan. Okay. Antara channel 11 hingga 26 sini kan. Yang Europe pakai sini, yang dekat Amerika dekat sini kan. Paket dia pula, paket structure. Kan, paket structure kecil je kan. 6 octet tu, octet 8 kan. 8 KB lah. Octet tu 8 tu KB. 2 octet sama dengan hexa kan, hexadecimal. Kalau 6 octet maksudnya 3 hexadecimal lah. Okay. Alright, so preamble, start of packet delimiter, PHY header, and then the PHP service data unit. Okay, dekat layer sini pula, IEEE 2.50.4 MAC. Dia pakai channel acquisition, contention management, NIC address, and error correction. Ini untuk error correction. Okay, so dia pakai message propagation. The way that a message propagates through a ZigBee network depends on the network topology. However, in all topologies, the message usually needs to pass through one or more intermediate nodes before reaching its final destination. The message therefore contains two destination address of the final destination, address of the node which is the next hop. The way these addresses are used in message propagation depends on the network topology. Semua depend on network topology. Okay, so kita ada star topology. Okay, all messages are routed via the coordinator. Both address are needed at the next hop address is that the coordinator. Star dia ada coordinator lah, kan? Yang tengah-tengah ni adalah coordinator. Kita panggil pen coordinator. So star network example untuk home automation, PC peripheral, personal healthcare akan ada guna star topology. Kan? Dibagi dua pula kan, full function device dengan reduced function device. Okay, kalau dia tak pakai koordinat, ini koordinator lagi sebab dia star lagi kan. An example of network topology in the area of home living room. Tapi dia lain sikit. A set top box. Macam kita punya TV yang nama apa, TV digital kat rumah tu yang pakai smart box tu kan, ada remote TV, DVD yang mesti pakai, lamp and curtain animated on the network. They has no functionality since the slave can only talk to the master. Ni kalau pakai master slave. What the consumer actually want is to be able to control the TV, DVD, lamp and curtain using the remote. In this case, there needs to be some peer-to-peer link between the remote and the other device on the network. The mechanism of creating this link is known as pairing. Nama dia adalah pairing. Walaupun dia star masih ada pen coordinator, tapi dia ada master slave. Yang ini tak nampak dah kan? Master slave tak nampak. Tapi masih lagi tree, masih nampak ada star kan? Tapi dia bergabung kan? Dia bergabung star dengan star. Dia macam piconet tadi dengan scatternet kan? Okay. Daripada star tiba-tiba dia bergabung, tengah-tengah bergabung, so dia tukar jadi tree topology. A message is routed up the tree until it reach a node that can route it back down the tree to the destination node. Both addresses are needed and the initial next hop address is that of the parent of the ascending node. The parent node then resend the message to the next relevant node. If this is the target node itself, the final destination address is used. So the last step is then repeated and message propagation continues in this way until the target node is reached. Ini mesh pula, campur semua. Maksudnya
dia ada hantar kepada banyak kan, dia ada banyak mesh, patutnya ini ke sini pun ada, walaupun dia boleh lalu dia mesh. Okay, so in this case the propagation path depend on whether the target node is range. If the target node is in range, only the final destination address is used. If the target node is not in range, the initial next hope address is that of the first node in the route to the final destination. The message propagation continue in this way until the target node is reached. Okay, contohnya dia ke sini, sebenarnya dia boleh melalui ke yang tengah ni kan, dua ni kan, tapi dia boleh direct terus ke yang bawah ni kan. Mesh bukan mix ah, mesh bukan mix ah. Mesh kalau kamu tengok balik topologi mesh tu, dia semua node dia ada link. Gitu kan. Okay. Yang mix ni adalah combine topologi, ada star, ada tree, ada mesh kan. So kita panggil dia cluster star. For example, cluster node exists between room of a hotel and each room has a star network for control. Okay. So device untuk ZigBee ni ada kelas-kelas dia. Full function device FDD ataupun reader function device RFD. So FFD full function device available in any topology capable of becoming network coordinator. Talk to any other device typically continuously active looking for stimulate. Okay, reduce function device ni pula limited to only star topology. So cannot become a network coordinator, tak boleh ya, and communicate only to a network coordinator, simple implementation, efficient and low power. Kita ingat macam mana nak jadi coordinator, rupanya nama dia adalah kelas untuk full function device ataupun FFD. Alright, so FFD ni ni untuk dia. Nama pun bukan ZigBee, XB dah kan, XB. Daripada ZigBee lah juga kan. Seronok ni buat ni. You kena buat final project. Buatlah projek ni. Okay. Beli device-device ni untuk nak main. Okay, yang ni ZigBee network coordinator. Implementation, banyak ah. ZigBee to internet. Okay. So ZigBee connector transmit network beacon, set up a network, manage node, network node, store network nodes, information routes, message between paired nodes, receive constantly a full function device. Okay. So dia pergi kepada router kat tengah ni. So untuk apa? Route message ni panggil ZR lah, ZigBee router. Does not own a start network, scan to find a network to join, giving a block of address to assign. Ataupun dia panggil FFD tadi kan, full function device. We also have in IO capability dekat tengah ni. Okay, so ZigBee end device, dia RFD kan, tapi ada juga boleh jadi FFD. So communicate with a single device, does not own a start network, scan to find a network to join, can be an FFD or RFD, usually battery powered. Kan? Okay, yang ni structure dalam Mac, dalam frame. Okay, apa beza packet dengan frame? Siapa tahu? Dua-dua dekat, orang panggil physical layer kan? Mac dengan frame. Tak tahu. Perbezaan frame dengan
dengan paket tak tahu. Kalau Masih dengan persamaan? data je. Kalau persamaan? Bagi apa nama ni lah, kalau persamaan dia boleh hacker macam-macam apa nama pick up line kan. Macam pick up line pula. Apa persamaan antara paket dengan frame? Dua-dua membuatkan hati saya tak tentu arah kan. Jadi gelabah sebab saya tak faham. Okay. So paket ni sebenarnya paket dalam frame lah. Dua-dua sama lah. Cuma frame ni dia ada lebih sikit lah. Dia ada header, ada trailer. Kan? So dalam dia ada paket. So dia contain paket. Paket yang ada lebih sikit tu kita panggil frame lah. Okay. Format of Mac frame ada data frame, beacon frame, acknowledgement frame, MAC command frame. Okay, so untuk Mac layer kat sini je ada. Okay, so masuk bawah dia jadi physical header. So dia dipanggil frame dah. Kan? Mungkin ini adalah paket kita. Sampai sini dah jadi frame. Okay, traffic type pula ada data is periodic, application defined rate, for example sensor data is intermittent, application external stimulus defined rate, optimum power saving, for example light switch, data is repetitive, device get guaranteed time slot, for example mouse. Nak pakai mouse kan. Okay, data transfer model connected to device. Okay, macam mana data daripada connected kepada device. So dia ada satu transfer nama dia beacon, and then network device akan request. Beacon ni dia nak bagi tahu network device ni dapat connect dengan coordinator lah. Beacon. And then dia akan request sebab dia dapat beacon ni dia boleh request lah coordinator, dan coordinator akan bagi data. Sebelum tu dia akan bagi acknowledgement. Kata dia dapat data request ni, kemudian baru dia hantar data. So network device dia dapat data, dia akan hantar acknowledgement balik. Okay, so data transfer from coordinator to device in a beacon enabled network, the coordinator indicates in the beacon that the data is pending. Device periodically listen to the beacon and transmit a MAC command request using slotted SMA if necessary. Kalau device to coordinator pula, okay, so dia akan request tapi dia tak ada beacon. Data from in a non-beacon enabled network, a device transmit a MAC command request using unslotted SMACA. If the connector has its pending data, the connector transmit data frame using unslotted SMACA. Otherwise, connector transmit a data frame with zero length payload. Ada pula frame yang besar, nama dia super frame. Okay, beacon are used for starting super frame. Synchronizing with associated device, announcing the existing of a pen, informing pending data in coordinator. Bukan besar. Super frame ni yang digunakan untuk nak dia nak introduce kan, ataupun nak bagi tahu dia adalah beacon, dia adalah dia exist in the pen kan, announcing the existence of pen kan. Okay, ataupun tadi kita panggil informing pending data in coordinator. Okay, untuk routing dia kan dia ada ZigBee kan, ada banyak node kan. So kita guna dia ad hoc on demand distance vector ataupun AODV. So ZigBee routing use AODV capable of both uni or multicast routing. Reactive protocol establish route to destination. On demand not proactively like IP routing on the usage of particular path. So network is silent until a connection is needed. When a link fails, a routing error is passed back to the transmitting node and the process repeats. Alright.
Untuk route discovery, the ZigBee stack network layer support a route discovery facility in which a mesh network can be requested to find the best available route to destination when sending a message. So route discovery is initiated when requested by a data transmission request. So ada option route discovery option. There are 3 options related to route discovery for mesh network. Okay, suppress, enable dengan force. To suppress route discovery, the message is routed along the tree. To enable route discovery, the message is routed along an already discovered mesh route. If one exists, otherwise the router initiate a route discovery. Once this is complete, the message will be sent along the calculated route. If the router does not have the capacity to store the new route, it will direct the message along the tree. Force route discovery, if the router has the route capacity, it will initiate a route discovery even if a known route already exists. Okay, so once this is complete, the message will be sent along the calculated route. If the router does not have the route capacity, it will route the message along the tree. Okay, use of this option should be restricted as it generates a lot of network traffic. So, kalau buat nanti banyak traffic pula kan. So dia tapi dia boleh gunalah, kita panggil dia sebagai force. Force ni tak boleh guna kerat-kerat kan. Macam kehidupan kita pula kan. Tak boleh guna kekerasan sangat, tak boleh guna paksa sangat kan. Tapi masih boleh guna. Okay, the mechanism for route discovery between two end device involve the following step. Ini step-step untuk route discovery mechanism. Route discovery broadcast is sent by the parent. Apa banyak ni? A route discovery broadcast is sent by the parent router of the source end device. The broadcast contain the network address of the destination end device. Bunyi lagi, saya ingatkan habis masa dah. Ada lagi setengah jam kan. Relax lah. All routers eventually receive the broadcast, one of which is the parent of the destination end device. All right. The parent router of the destination node sends back a reply address to the parent router of the source. As the reply travels back through the network, the hop count and a signal quality measure for each hop are recorded. Each router in the past can build a routing table entry containing the best path to the destination end device. Eventually, each router in the past will have a routing table entry and the route from source to destination end device is established. Note that the corresponding route from destination to source is not known. The route discovered by unidirectional. Okay, so they boleh route discovered by unidirectional. Walaupun the source is not known. Okay, so parameter untuk layer physical dengan MAC. Okay, topologi kita pakai ad hoc macam tadi. RF band 2.4 GHz. Okay, yang ni dekat Asia lah kan. Selain daripada nama apa ni? Europe dengan Amerika kan. US kan, UK dengan US nanti dia pakai 800 lebih kan. Untuk channel ada 16 channel with 5 MHz spacing. Spreading pakai DSSS ataupun 32 chip per 4 bits. Microchip ada 2 microchip per second. Modulation pakai offset QPSK. Okay, access method CSMA-CA ataupun slotted CSMA-CA. So ZigBee target market untuk security, untuk HV, AC, AMR, lighting, control, access control. Untuk personal healthcare ada untuk patient monitoring, industry control, asset management, process control, environmental energy management. Untuk TV tadi ada TV, VCR, DVD, CD, RF remote kan. PC peripheral, so security juga, residential light, commercial and control yang tadi kan. Lighting control, access control, lawn and garden, irrigation. Dia punya liner wireless control that simply works ZigBee. Okay, usage of sensor network, environmental observation, water, air pollution detection macam tadi kan. Tadi antiseptic tank kan. Forest fire detection. Oh, ini penting juga kan.
kat hutan siapa nak letak apa nama equipment wireless kat situ kan? Kita boleh letak di sensor kan. Yalah tengah-tengah hutan siapa nak ni, kalau kita ada banyak nodes boleh connect, so dia boleh hantar lah sampai dekat keluar ni kan. Okay, forest fire detection, animal habitat monitoring, nak letak dekat hutan, nak check ni kan. Military monitoring dah tentulah, battlefield surveillance, vehicular traffic monitoring, tracking the position of the enemy. Building monitoring, monitoring climate change vibration, ni untuk nak apa, earthquake kan. Healthcare being implemented in the human body to monitor medical problem, boleh dalam vaksin kan, heart rate monitoring. Okay, so ni contoh yang boleh pakai Mika tu nama dia. Okay, a popular research platform at the moment. Okay, sensor nodes. So yang ni adalah core is small, low cost, low power computer, mega processor dia kan, 4 MHz. Ada onboard flash memory as powerful as 8088 CPU kan. Power consumption 8 milliamp, running 5 microamp, sleep kecil je. One or more sensor can be mounted, connect to the outside world with radio. Tapi sekarang ni untuk power kita tak perlu risau, tak perlu pakai power kecil-kecil, dah boleh pakai power bank kan. Power kecil pakai bateri jam lah kan. Pakai bateri jam pun boleh operate. Alright, so one or more sensor can be mounted, connect to the outside world with radio transmission range 10 to 100 feet, rate 76 bit per second. Power consumption dia lebih kurang 25 milliamps untuk transmission, untuk receive 10 milliamps ataupun kurang daripada 1 milliamp untuk off ataupun sleep good. Power supply yang ni bukan bateri jam ni, besar sikit ni. 2 AA batteries, besar jugalah. Tapi AA dengan triple A kecil lagi kan. Kan? Bateri jam lagi kecil kan. Kamu pernah tengok 4A tak? A. Saya dah bawa lah. Itu dah kat atas kot. Ada bateri 4AA yang saya guna dalam stylus ni. Kan dalam stylus ni ada bateri apa nama 4A. Macam mana buka? Ni. Nampak tak? Pernah tengok? Tak pernah. Nampak lah. Macam mana nampak? Macam mana yang YouTuber duk buat tu? Susah lah nak tengok. Dia ada tulis A tu 4 kali. Tapi bateri dia kecil lagi daripada triple A lah. Kan untuk guna untuk stylus ni. Mana positif, mana negatif tau. Ataupun dekat stylus ni ada tulis 4 kali A lah. Nampak lah. Dia punya fokus tak clear sini. Susah. Gambar boleh lah. Negatif, positif atas. Detect. Lampu nyala. Cabai bateri dia ke salah pasang lah. Kalau salah pasang mesti tak nyala kan. Sikit lagi. Tapi yang ini
tu AA bateri ni untuk Mika ni lah. Kan takkanlah nak letak AA dekat nama apa tu? Forest tadi kan. Untuk Forest tu kita letak nama apa tu? Yang bateri jam lah kan. Bateri jam pun boleh tahan berapa tahun? 10 tahun kan. Janji dia dapat kedai.